the image formation by plane mirror. Plane mirror means, one side it is reflecting, another side polished surface, right? This is the plane mirror. This is the plane mirror. This is the polished, this is the reflecting surface. Let us say we will take one object. This is the object amount. This is the object, point object we are taking, point object. We can understand easily with point object. The light ray is coming from the point object. The ray is nothing but like this. Light ray is coming from the point object, falling on the mirror. Then what happens here? It will get reflected. It will get reflected. It is getting reflected like this. Okay. Next, this side also it is. Let us take one more light ray. Incident light ray and reflected like this. This side also it is also getting reflected. So where the image is forming behind the mirror. The image is forming behind the mirror means actually that is a virtual image. That image we are calling as that is a virtual image which is forming behind the mirror. See how the image formation we can show in the diagram means you extend this one. You extend these light rays which are reflected, right? Those light rays, if you extend back, those light rays, if you extend back, they appears to be coming from a point. That is the image of this object. This is the image. So if you extend back, they appear to now these two light rays, how they are appearing? They are appearing such that they are coming from this point. They are just like appearing like that. Okay. So these light rays which are forming this image, that is called as, actually are they coming from this point means they are not coming from this point. That's why this image formation is called as a virtual image. This image is called as virtual image. Virtual image. Okay, this is a virtual image. And what is the nature of the image formation here? Nature of image. Nature of image formed by plane mirror. Plane mirror image form చేస్తుంది కదా, దాని ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే what are the properties of the image formed by the plane mirror means first one virtual image అని చెప్పాలి మనం. We should say virtual image. It is a virtual image. Second thing, same distance, same size of the same distance as object from mirror, and also same size as object. Third one, laterally inverted. What is this laterally inverted means? Left appearing actual. If you see the image in the plane mirror, the left appearing object will be seen in the image on the right. Right appearing object will be seen in the image on the left. That property is called as laterally. That image is called as laterally inverted image. You see, this is the image. This is the object in the mirror. We are keeping mirror here, for example. In the mirror, how the image will be seen here? The image will be seen like this. The image will be seen like this.
1 minute. I'll take a now the image will be formed like this. First, this will be formed here. How it can be formed like this. Right? This is the image. So the left appearing object is appearing on the right appearing object is appearing on the left. That is the lateral inversion image. Virtually image same size as the object, same size, same distance as the object, right? And laterally inverted. These are the properties, right? We will see the same in case of extended object. That is actually we discussed the diagram. The properties will be same only, but the diagram we'll see in case of extended object. In case of extended object means object is having some size. Object is having some size. Let us say this is the object. For example, one light ray is falling like this. It is a parallel light ray. Then what happens here? It will be reflected, right? It is reflected. How it is reflected? It is falling exactly with normal, right? So here you can see the laws of reflection are valid. See here, the laws of reflection are valid at each incidence. What is this angle of incidence, angle of reflection? Both are same. Same means here I am representing like the same line. Here also angle of incidence is equal to angle of reflection. Both are same. So the same thing here also. Angle of incidence, how much if the light ray is falling like this? What is angle of incidence? How much? 0. Then what about the angle of reflection? That is also 0. That means it will, how it is falling, it is going in the same path, retraces. That is called retraces. Angle of incidence is equal to 0. Angle of reflection also 0. Right. Now, if you see this one, this is appear to be coming from the back of the mirror somewhere. And let us take one more light ray which is making some angle here at this point, some angle of incidence I. Then this will be reflected like this. Reflected like this. So this is the angle of reflection. Both are same according to the laws of reflection. Right? This is forming the image here. Okay. Here the image is forming. This is also same thing, right? Virtual image, same size. Size is also same. So you see, you can observe size is also same as the object. Distance also same. Right? This is the image formation by the plane mirror. I think you understood. Next, we'll see one property, that is deviation. 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 Nothing but what here? Deviation is nothing but the change in the path. The change in the path of light. The change in the path of light is called the change in the path of light. In the direction, in the direction of path. In the direction of path of light. Direction of path of light is deviation. Angle of deviation. Angle of deviation. Angle of deviation is nothing but the angle between initial incident ray and reflected ray. I'll show the diagram, then is easy to understand. Suppose say this is the plane mirror. This is the plane mirror.
the light ray is falling like this. Then it is actually it has to go in this path, but it is reflected because of the plane mirror. So how much angle it is deviated? Nothing but here angle between the initial incident ray. This is the initial incident ray and reflected ray. This is the angle of deviation, right? This is the angle of deviation. Let us say represent with D. So this D is equal to how much D is equal to, tell me here. How much you can say? This is the normal. This angle, how much? Angle of incidence, angle between the incident and normal. Angle between the normal and reflected ray. This is angle of reflection. You know already I is equal to R. So let us assume it as this, let us assume both as same only, so let us take I. Okay, right. So what is this angle D? D is how much? D is how much? How much that one? Tell me. You know? Some theta. I mean, some angle. How? That only the formula. That is only the formula. How we can write the formula here? See, this light ray is going straight. So how much angle it is making here at this point? 180. 180, right? Yes, 180 minus how much we should do? How much angle we should subtract? Tell me from that so that we can get D. 2i. 2i. Or 2r also we can say. So therefore, angle of deviation D is equal to 180 minus 2i or 2r, anything you can say. This is the deviation produced by, how much deviation a plane mirror can produce means 180 minus 2i. What is I here? I is the angle of incidence. Right. Let us see one example here. The light ray is incidenting like this with some 30 degrees. Tell me what is the deviation produced here? Deviation how much? It is 30, so yes. it is like 180 minus 2 into 30. 180 minus 2 into 30. Why 30 you are taking? What is the angle of incidence? That we have to check. The diagram is given like that, but you find out the angle of incidence from this. So that would be 150. 180 minus D is equal to 180 minus 2i. I means angle of incidence how much here? Oh, sorry. That would be 60. This is 60. But here how much we should? 120. Yes. 120. So 2 into 60, right? Nothing but 120. So 60 degrees is the deviation. Right? That's what here you need to observe carefully here. They will give the angle like that. Directly they are giving 60 means you can substitute directly. But sometimes they are giving like this means D value you have to first I value finding, then substitute. Okay, next to deviation produced by two mirrors. Deviation by pair of mirrors. So just to remember, deviation produced by one plane mirror, what is the formula? 180 minus 2i. Now 2i, right? Deviation by pair of mirrors, pair of plane mirrors. Pair of plane mirrors means I am taking the two mirrors like this. See, two mirrors, one mirror, this is another mirror. The angle between them I am taking theta, and theta I am taking.
This is the incident light ray. Right. Next, this is the reflected light ray. At this point of incidence, if you draw a normal, this is the angle of incidence alpha. Then this is also how much, tell me, angle of reflection, but its value also how much? Alpha only, the loss of reflection, right? According to the loss of reflection. Now this light ray is reflected like this. And again here also if you draw a normal, this is reflected like this, and if we draw a normal here also, then this angle also same. Let us represent this angles as beta, beta. Same, because the angle of incidence is equal to angle of reflection, same reason. And we are taking the value as beta. Right. So mirror 1, this is a mirror 1, this is mirror 2. For mirror 1, what is the deviation? Tell me. Deviation angle, how much? Deviation. D is equal to D1, let us say. D1 is equal to, what is the previous formula? 180 minus 2i. Minus 2 alpha. 2i. I means how much here? What I took here, angle of incidence or angle of reflection? Alpha. Right? Alpha. Next, T2 mirror, for mirror 2, M2, for M2 deviation angle, how much? 180 minus 2 beta. Correct? Yes. Total deviation, how much? Total deviation only the deviation produced by this pair of plane mirrors. Total deviation. Total deviation. Total deviation D is equal to 180 plus 180. 360 minus 2 into, like this you can write 180 plus 180 minus 2 alpha minus 2 beta. So D is equal to 360 minus 2 into alpha plus beta. Alpha plus beta. So we can write like this one, D is equal to 360 minus 2 theta. This alpha plus beta value we substituted theta. Why means, if you observe this diagram, let us say this is O, this is A, this is B. In triangle OAB, sum of the angles, how much in a triangle? Sum of angles in a triangle, 180, right? Sum of angles in a triangle is 180. 180. So where are the sum means? That angle means this is one angle, this another angle, this another. So sum of these three angles must be equal to 180. This one, this one, this one. So this first one angle, this one, how much? Tell me. How much angle this one? Tell me. This is normal means how much angle it makes, Amma? Normal means how much angle it makes here. This is the normal. Here how much angle? 90. Yes, 90. This is 90. That means this is 90 actually. So 90 minus, you subtract this one minus alpha. So we are getting this required angle, right? Correct? Yes. So 90 minus alpha plus this angle also same. How much? This angle also, this is 90 minus beta, right? 90 minus plus last angle, this one how much? That is the required angle, theta. Plus theta is equal to how much? Total angle, sum of these three angles is equal to 180. 90 plus 90, 180 cancel on both sides. Theta is equal to, we can write it as alpha plus beta. So that we are getting, we replaced that to alpha plus beta with theta. So the formula became like this. D is equal to, D nothing but here total deviation. Total deviation.
D is equal to 360 minus 2 theta. 360 minus 2 theta. Okay, 360 minus 2 theta is the deviation produced by pair of plane mirrors. But only 180 minus 2 theta, 180 minus 2i, that is the deviation produced by one plane mirror, one single plane mirror. Okay, I will ask you one question. You tell me. Okay, ma? Okay. The light ray is falling like this. How much deviation is produced? Tell me. How much deviation is produced, and they will ask you the question, how much deviation produced, and also draw the ray diagram for the reflected light ray. Draw the diagram of angle కూడా ఇస్తారా? యాంగిల్ కూడా ఇస్తారు, బట్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. డయాగ్రామ్ చూసి నువ్వు యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. యాంగిల్ కూడా ఇస్తారు, బట్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. నువ్వు డయాగ్రామ్ చూస్తే నీకు ఏమర్థం అవుతుంది? రెండు ప్లేన్ మీటర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇది ఒక ప్లేన్ మీటర్, అవి ఎలా ఉన్నాయి? ఎంత యాంగిల్? పర్పెండిక్యులర్ అంటే 90 degrees ఇచ్చారనమాట. ఇప్పుడు థీటా వాల్యూ వాళ్ళు డయాగ్రామ్ చూసి మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, 90 degrees పర్పెండిక్యులర్. సో ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సరిపోతుంది. డీవియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? 360 minus 2 into 90. సో 360 minus 2 into 90 అంటే 180. సో 180 వస్తుంది. 180 అంటే లైట్ రే ఇలా వెళ్తుంది అంటే ఆపోజిట్ లో, అంటే రిఫ్లెక్షన్ అయిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది అనమాట. అలా రావాలి, అలానే ఉంటుంది. చూడు డయాగ్రామ్ ఇక్కడ. సపోజ్ ఇఫ్ యు సీ దిస్ ఇస్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే, ఇది రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే. మళ్ళీ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా వస్తుంది? ఇలా వస్తుంది. ఇలా ఇప్పుడు ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేసాం అనుకో, ఎలా ఉన్నాయి అవి? డీవియేషన్ ఈ రెండింటికి మధ్యలో, డీవియేషన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ఇనిషియల్ ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే. ఇది ఇనిషియల్, ఇది రిఫ్లెక్టెడ్. ఆ రెండింటి మధ్యలో యాంగిల్, అది నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ 180 degrees. రైట్. ఇఫ్ సపోజ్ two plane mirrors are inclined at an angle of 60 degrees, then find the total deviation produced by the mirrors. Sir, can you repeat? Two plane mirrors are, they will frame the question like this: two plane mirrors are inclined at an angle of 60 degrees. Then the total deviation produced by the two plane mirrors. They are inclined at 60 degrees means the angle between them is given. So, 360 minus 2 into 60. 360 minus 2 into 60, nothing but 120. So the remaining angle 240 degrees deviation. Okay, 240 degrees deviation. Right. This is about the deviation by the two plane mirrors. Just remember that formula. One point is there, Amma. One small one concept only. This one. By keeping the incident ray constant, incident ray fixed. By keeping incident ray fixed, the plane mirror is rotated. By keeping the incident ray fixed, the plane mirror rotated by an angle theta. The plane mirror rotated by an angle theta. Rotated by an angle theta. Then the image is rotated by, image rotates by an angle 2 theta. Image rotates by dash angle. Hence the answer is 2 theta. How much? 2 theta. This is actually point 2. You can say you have to remember this one.
what is this concept? I will tell you, I will explain with the help of the diagram. By keeping the incident ray fixed, we are not changing the incident ray. This is the incident ray, and this is the plane mirror. What is the angle of incidence? Tell me here. Entama angle of incidence enta ikkada? 0. 0. So angle of incidence 0 unte, angle of incidence 0 unte, angle of reflection kuda enta undali according to the reflection loss of reflection, adi kuda 0 undali. So the reflected ray will go like this. Exactly, it is falling and it is going. This is the initial reflected ray. Okay, this is the initial reflected ray. Next, we are not changing the reflected ray, but we are rotating the mirror. Mirror ni rotate chestunnam. How much angle means it is rotated by some angle theta. The mirror is rotated by angle theta. See here, I am representing the angle here. అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉంది, దీన్ని ఏం చేసామంటే ఇటువైపు బెండ్ చేసాము, బట్ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే ని మాత్రం ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు. వీఆర్ నాట్ చేంజింగ్ incident ray. That light ray is as it is fixed. So plane mirror is rotated by an angle theta. అప్పుడు నార్మల్ ఏమవుతుంది చెప్పు? ఇంత ముందుకు నార్మల్ ఎక్కడ ఉంది? వేర్ ఇస్ ద నార్మల్ ఇన్ ద ఇనిషియల్ డయాగ్రామ్? ఇనిషియల్ డయాగ్రామ్ వేర్ ఇస్ ద నార్మల్? ఇన్సిడెంట్ రే లో కలిసిపోయింది. ఇన్సిడెంట్ రే నార్మల్ బోత్ ఆర్ అలాంగ్ ద సేమ్, రైట్? ఇలా ఉంది నార్మల్ ఇంత ముందు ఫస్ట్, right? First diagram. Now when the mirror is rotated, where is the normal? Normal also changes. Angle of incidence ki yes, the first mirror ki akkada join అవుతుంది. అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర, ఇఫ్ సపోజ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర నార్మల్ గీయాలనుకున్నాను, ఆ నార్మల్ ఎలా వస్తుందంటే, నార్మల్ if the mirror is rotated by an angle theta, means normal also rotates by how much angle? Same theta. Theta angle, it is rotating, right? This is the theta angle here. This is the normal. So this angle manam emani cheppochu, what is this angle? Actually this is angle of incidence only now, right? This is the angle of incidence. This is the incident ray. This is angle of incidence. So reflected ray ఎలా ఉంటుంది? Reflected ray will go like this. Now ఇప్పుడు ఇంత ముందు గీసినట్టుగా సేమ్ పాత్ లో రీట్రేస్ అవ్వదు ఇక్కడ, because now in the first, when mirror is in the first position, the reflected ray is going straight like this. But now mirror is in the second position, the reflected ray is the same path of reflected ray? No, the path of the reflected ray will be different according to the satisfying the loss of reflection. ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ థీటా ఉంటే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కూడా ఎంత ఉండాలి? థీటా ఉండాలి, రైట్? By satisfying that, the reflected ray will go. So the reflected ray is going in this direction. So how much angle? This is theta. So plane mirror is rotated by an angle theta. Then incident ray is fixed actually. Then reflected ray rotates by how much angle? Reflected ray rotates by this much angle. This is nothing but how much? Theta plus theta. 2 theta angle it is rotating. That one you remember, okay na? Any time, not only in this direction, in this case, suppose you see this is the plane mirror, this is the incident ray. Now the plane mirror is actually it is making, for example, let us say this is the normal here. This is the normal. Let us say ఇది 30 అనుకో, ఇది 30. అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది? ఇది కూడా 30 ఫస్ట్ పొజిషన్ లో.
Next, for example, if you are rotating this plane mirror, how much angle you are rotating ante, suppose you are rotating this plane mirror by some angle 60 degrees. 60 degrees rotate చేస్తున్నాం. 60 degrees rotate చేస్తున్నాము. This is fixed. This incident ray is fixed. ఇది fixed. So plane mirror is rotated by 60 degrees. Then how the reflected ray will rotate? How much angle it will rotate? 2 theta. Plane mirror rotation theta unte reflected ray will rotate by 2 theta, nothing but 120. Is rotated by 120. Okay, ఇది 60 అవుతుంది. ఇప్పుడు 60 అంటే ఇలా వస్తుంది, స్ట్రైట్ గా వస్తుంది ప్లేన్ మిర్రర్. ప్లేన్ మిర్రర్ will come like this, right? When it is coming like this, then what about the angle of incidence here? Angle of incidence will be 60. So this 60, and again the reflected ray will go this side. 60 plus 60, nothing but 120, like that. Okay. సో అంటే ఇక్కడ నీకు ఈ డయాగ్రామ్ సెకండ్ టైం ఎందుకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అంటే, ఇలా పర్పెండిక్యులర్ గా తీసుకుంటున్నాం. వీఆర్ టేకింగ్ పర్పెండిక్యులర్, ఇలా వచ్చిన దానికి కాకుండా ఏ యాంగిల్ లో వచ్చినా సరే దిస్ ఈజ్ అప్లికేబుల్. ఇలా వచ్చినా సరే, ఇలా వచ్చినా సరే, లైట్ రే, ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే is falling with whatever the angle it is falling, this point is valid, right? Next, number of images formed by pair of plane mirrors. ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. దట్ ఫార్ములా యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా? మీన్స్ 360 by theta. This is the value. Formula means value. ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం. వాట్ ఈస్ థీటా అంటే, థీటా ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద మిర్రర్స్. యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ ఫైండ్ ఎక్స్. ఫస్ట్ ఫైండ్ ఎక్స్. In this 360 by theta, theta is nothing but here angle between plane mirrors. Plane mirrors మధ్యలో యాంగిల్ అన్నమాట. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు థీటా వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం కదా, చేసినప్పుడు మనకు ఎక్స్ ఒక వాల్యూ వస్తుంది, ఎక్స్ వాల్యూ. ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈవెన్ నంబర్, ఇఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ వీఆర్ గెట్టింగ్ ఈవెన్ నంబర్, then number of images, this as it is you have to follow amma idi. Then number of images formed is equal to x minus 1. ఇక్కడ ఇది x వస్తుంది కదా, దాన్ని -1 చేస్తే మనకు number of images వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇఫ్ x is odd, x ఒకవేళ ఆడ్ నంబర్ వస్తే కనుక ఏం చేయాలి? x is odd number, then number of images formed will be, there are two categories, two possibilities. What are those? Means if x is odd number, you have to check whether the object is symmetrically between the, if the object is symmetrically between the mirrors, then again what we can do, number of images formed, number of images is equal to, again same formula, x minus 1. But if not ante symmetrical la lekapothe, if not symmetrical ante endo cheptanu. Symmetrical, if not symmetrical, then x, yeah, symmetrical ante endo oka example తీసుకొని చెప్తాను మీరు. If ఇలా ఉంది ప్లేన్ మీటర్, ఇంకొక ప్లేన్ మీటర్ ఇలా ఉంది, ఇది యాంగిల్ థీటా. ఆబ్జెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద యాంగిల్ బైసెక్టార్. యాంగిల్ బైసెక్టార్ అంటే ఇది ఒకవేళ 50 లేదా 60 ఉందనుకో, యాంగిల్ 60 ఉంటే
మనం ఎగ్జాక్ట్లీ 30 degrees ఎంబడి ఒక లైన్ డ్రా, ఇఫ్ వి డ్రా ఏ లైన్ along this 30 degrees, then this object is exactly on that line, then we say that the object is symmetrically between the mirrors. ఇఫ్ సపోజ్ అలా కాకుండా ఇలా దీనికి దగ్గరగా ఉందనుకో, లేదంటే ఈ మిర్రర్ కి దగ్గరగా ఉందనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ asymmetrical, not symmetrical or asymmetrical, asymmetrically between the mirrors. అలాంటప్పుడు x is the number of images formed, x is the number of images formed. So అది మనము we have to consider that point. Next, if x is a fraction, if x is a fraction, then we have to take the number of images is equal to integral part. Images is equal to integer part of x. వీటన్నిటికీ కూడా నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడు. So the number of images formed is equal to integral part of x, I said, right? For example, if you take the two mirrors like this, the angle value is given, some theta is equal to 60 degrees given. Theta is equal to 60. Then how many number of images formed? Tell me. How many number of images formed అనగానే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే 360 by theta you have to find. 360 by theta అంటే 360, this is called x అనుకో. x is equal to 360 by 60 ఎంత అవుతుంది, 6, రైట్? 6 వస్తుంది. ఇది ఈవెన్ నంబర్ కాబట్టి మనకు ఇచ్చినటువంటి రూల్స్ లో అది ఎలా ఉంది అంటే x is equal to ఈవెన్ నంబర్ వస్తే కనుక నంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఎన్ని, therefore number of images is equal to 5. how much? 5. 6 minus 1 nothing but 5. ఇప్పుడు ఒకవేళ theta is equal to 40 is given, అప్పుడంతా మరి ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ సిమెట్రికల్ గా ఉంది అనుకో, if it is symmetrically between the mirrors, x is equal to 360 by 40, 9 వస్తుంది కదా. 9 అంటే odd number అంటే you need to check for the symmetry. If it is symmetry, then again x is equal to 9 minus 1 nothing but 8. But if it is asymmetrically between the mirrors, then 9 is the number of images. Next, theta is equal to 50 degrees is given. Then x is equal to how much, tell me? 360 by 50. 5 sevens are 1 remainder, 5 twos are 7.2 is coming. So 7.2 means how many number of images? Directly you can say here 7, you can say. No need of checking this one. Again odd even, no need of checking. Directly 7 number of images. Therefore n is equal to number of images is equal to 7. Okay, ma? Understood? Yes, sir. Right. Now one more topic, that is, if suppose an object is moving in front of the plane mirror, it is very important, amma. This is useful for the exam purpose, entrance exam purpose. This is object. Okay, this is object. Where is the image? Plane mirror mundu image ekkada undi? This is the image. Object oka some distance d, it is at some distance d, then the image also at the same distance. Kada, this already we discussed in the today's class in the beginning, right? Same distance lo image form avutundi discuss chesam. But object rest lo undi. Rest ante speed value 0. Speed is equal to 0. Mari image kuda ela, image speed also 0. But if the object is moving towards the mirror, object is moving towards the mirror, appudu em avutundi? Object is having some speed u, with some speed object is moving.
with some speed, object is moving, then image also moves with the same speed. Yes or no? If object is moving towards mirror with speed u, అప్పుడు ఏమవుతుంది? The image also moves with same speed u. ఓకేనా అమ్మా? ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అయితే ఇమేజ్ కూడా మూవ్ అవుతుంది. ఎంత స్పీడ్ తోని? సేమ్ స్పీడ్ తోని. This is the first point. Okay, na? Remember this one. First point. Next, if the mirror is moving, this is the first point I said. First point. Next, second point. If the mirror is moving towards the object with some speed u, if mirror is moving towards the object with some speed u, mirror moving with some speed u, అప్పుడేమవుతుంది? ఇమేజ్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది? దెన్ ఇమేజ్ మూవ్స్ విత్ స్పీడ్ టు యూ. ఓకేనా? ఇమేజ్ మూవ్స్ విత్ స్పీడ్ టు యూ. ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అది? హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? సి, ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద మిర్రర్ అన్నప్పుడు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ మిర్రర్ డిక్రీజ్ అవుతా ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ 10 meters ఉందనుకో డిస్టెన్స్, ఆబ్జెక్ట్ కనుక సమ్ స్పీడ్ తో ఇలా మూవ్ అవుతుంటే ఒక 1 meter per second తో మూవ్ అవుతుంది అనుకో, 1 meter per second, 1 meter డిస్టెన్స్ 1 second లో, ఇలా ఒక 5 seconds తర్వాత తీసుకుంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది చెప్పు? 5 meters డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది కదా. 5 seconds, ఆఫ్టర్ 5 seconds 5 meters డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. ఇది 5 meter డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. సో ఇమేజ్ ఆల్సో ఎక్కడికి వస్తుంది? ఇమేజ్ కూడా 5 meters కే వస్తుంది. ఇమేజ్ కూడా 5 meters కే వస్తుంది. కాబట్టి మనం ఏం చెప్పినాము? ఆబ్జెక్ట్ ఎంత స్పీడ్ తో పోతే ఇమేజ్ కూడా అంత స్పీడ్ తో ఇలా వస్తుంది. సో బట్ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం అంటే నెక్స్ట్ కేసులో, సెకండ్ దాంట్లో మిర్రర్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ సమ్ స్పీడ్. ఈ కేసులో కూడా ఏమవుతుంది? మిర్రర్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ సమ్ స్పీడ్ అంటే ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ మిర్రర్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్. ఇప్పుడు మిర్రర్ మూవ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది? మిర్రర్ సమ్ 1 meter per second అనుకో, ఆఫ్టర్ 5 seconds ఏమవుతుంది? ఆఫ్టర్ 5 seconds the distance between the object and mirror changes. How much? That is 5 seconds తర్వాత అంటే ఇది వచ్చేసి ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడికి వస్తుందంటే మిర్రర్ ఇక్కడికి వస్తుంది. మిర్రర్ ఇక్కడికి వచ్చిందంటే మిర్రర్ చూడు, ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలమ్మా. ఇక్కడ చూడు, ఇది 5 seconds తర్వాత ఇది ఫస్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. ఆఫ్టర్ 5 seconds దిస్ ఇస్ ద పొజిషన్. 5 seconds లో ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అయితే చెప్పు? మిర్రర్ 5 meters మూవ్ అవుతుంది కదా. 5 meters మూవ్ అయింది. 5 meters మూవ్ అయింది అంటే ఈ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ మిర్రర్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? 5 meters అవుతుంది. సో ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఒక 5 meters బ్యాక్ లో ఫామ్ అవుతుంది, బ్యాక్ ఆఫ్ ద మిర్రర్, రైట్? 5 meters. సో ఇంత ముందుకు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉండే చెప్పు? ఇమేజ్ ఇంత ముందు ఇక్కడ ఉండే ఇమేజ్ 10 meters away. మిర్రర్ ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ ఇక్కడ ఉంది, అది ఇక్కడికి వచ్చింది. అంటే మిర్రర్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ 1 meter per second. సో ఇన్ 5 seconds ఇట్ ఈస్ కవరింగ్ 5 meter డిస్టెన్స్. ఇన్ ద సేమ్ 5 seconds చూడు, ఇమేజ్ ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది? ఇంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది. అంటే దాని స్పీడ్ డబుల్ ఉందా లేదా? 10 meters కవర్ చేసింది ఇది. ఎస్ ఆర్ నో? ద ఇమేజ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద స్పీడ్, డబుల్ స్పీడ్ తో వెళ్తే ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది. అందుగురించి మిర్రర్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ సమ్ స్పీడ్ యూ, దెన్ ఇట్స్ ఇమేజ్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ స్పీడ్ టు యూ.
ఇది నువ్వు చాలా ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ and you are walking towards the mirror, then image also moves with the same speed. If the mirror is moving towards the object, then the image moves with double the speed of the mirror. ఇదొకటి, ఇది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి పాయింట్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్? What is the relative speed of image with respect to object? They will ask with respect to object అని అడుగుతారు. అంటే ఏం చెప్పాలి మనము? రిలేటివ్ స్పీడ్ అనగానే కంపారిజన్ చేసి చెప్పాలి. కంపారిజన్ అంటే ఇమేజ్ స్పీడ్. ఎప్పుడు కానీ స్పీడ్స్ రిలేటివ్ వచ్చినప్పుడు చూడు, స్పీడ్స్ ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఇది v1 v2 అనుకో, రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎలా రాస్తారంటే v1 మైనస్ v2 ఆర్ v2 మైనస్ v1. ఒకవేళ ఇది v1 ఇది v2 అనుకో, అప్పుడు రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎలా రాస్తారంటే v1 ప్లస్ v2. ఇప్పుడు ఇవి రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే ఏమని చెప్తాము? రెండు కూడా ఆపోజిట్ లో మూవ్, అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఇమేజ్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, కాబట్టి అపోజిట్ లో ఉంది కాబట్టి v1 ప్లస్ v2 నథింగ్ బట్ హియర్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ స్పీడ్ ఓన్లీ, రైట్? దట్స్ వై అంటే ఫస్ట్ కేసులో నేను చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ కేసులో రిలేటివ్ స్పీడ్, వాట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ when object is moving with speed u towards mirror. అంటే ఆబ్జెక్ట్ మిర్రర్ వైపుకు u స్పీడ్ తో వెళ్తే వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏం చేయాలి? అప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ అనగానే v1 ప్లస్ v2 అనగానే ఇక్కడ ఉన్న రెండు స్పీడ్స్ ఏమున్నాయి? ఆబ్జెక్ట్ స్పీడ్ u, ఇమేజ్ స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది? అప్పుడు నాన్ స్పీడ్ కూడా సేమ్ u. అలాంటప్పుడు u ప్లస్ u నథింగ్ బట్ హియర్ 2u ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే అమ్మా? ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ హియర్ ఒక పాయింట్ ఉంటుంది, అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా యూ రిమెంబర్ దట్ వన్, నో నీడ్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ ఫర్ దట్. అదేంటి అంటే, ఇది మిర్రర్, ఏ మ్యాన్ స్టాండింగ్ హియర్, మ్యాన్, అండ్ ఏ వాల్ బిహైండ్ హిమ్. ది మిర్రర్ ఈజ్ అ మిర్రర్, మ్యాన్, వాల్. క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారంటే, క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే, మ్యాన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కన్సిడర్ ఫర్ దిస్, మ్యాన్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్టాండింగ్ బిట్వీన్ ద మిర్రర్ అండ్ వాల్. మ్యాన్ ఈజ్ స్టాండింగ్ బిట్వీన్ ద మిర్రర్ అండ్ వాల్. బిట్వీన్, ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ అంటే ఇది డిస్టెన్స్ d, దెన్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఈస్ ఆల్సో t. సో టు సీ ద, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే, టు సీ ద complete image of the person in the mirror, what is the minimum height of the mirror required? What is the minimum height of the mirror required? Like that they will give you. If suppose ఇది h ఇచ్చారనుకో, h ఇస్తే ఇది h/3 ఉంటది, ఇది h/2, ఇది h. ఇది రిలేషన్ గుర్తుపెట్టుకో, h/3. What is the minimum height of the mirror to see the complete image of the person standing in the middle of the room? ఇది వాల్, దీనికి అపోజిట్ వాల్ కు మిర్రర్ ఫిక్స్ చేసి ఉంది, పర్సన్ ఈ స్టాండింగ్ ఇన్ ద మిడిల్. సో ఎలా అడుగుతారంటే, నేను ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను చూడు, వాట్ ఈస్ ద మినిమం హైట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్, ద మినిమం హైట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్, minimum height of the mirror, minimum height of the mirror required to see complete image of a person, complete image of a person of height 6 feet, of height 6 feet. The minimum height of the mirror required to see the complete image of a person of height 6 feet.
ఎంత ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ చెప్పి, ఇక్కడ ఎంత అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ మనము 6 feet హైట్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ హైట్ ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే మనము h/2 height we have to take. How much? h/2 minimum to minimum. How much the height of the man? h/2 we have to take here. Height of the man is given 6, so the mirror required is h/2. Mirror required is h/2. So 3 feet. 3 feet mirror, minimum the height of the mirror must be 3 feet, like that. Okay, h/3 and okay, see, like this you write here. The minimum height of the mirror must be h/2. Next, a person is standing in the middle of the room. He is observing the image of the wall behind him. Person is observing. Person is observing the complete image of the wall which is the behind him. He is observing in the mirror. How much means? What is the minimum height of the mirror required means? For this it is h/3. For that it is h/3. ఏ హైట్ ఎలా అడుగుతారంటే ఏ హైట్ ఆఫ్ 5 meters, otherwise 3 meters, a height of 3 meters, sorry, a wall of height 3 meters, a wall of height 3 meters is seen by a person, standing in the middle of the room in the mirror. So the minimum length of the mirror, to see this wall in the mirror, the minimum length of the mirror required. So h/3 you have to do, amma. h/3 nothing but 3 is given here, h/3 nothing but minimum 1. Just remember here the height of the mirror relation with height of the wall. H is given means this is h/3. If this is given h/2, sorry, this is given h, then what is the height of the mirror? h/2. If this is given as h, then this will be h/2. This is given as h, then this will be height of the mirror will be h/3.